credo. Se puoi fare un'azione di recall, grazie, o anche azione scopa, come si suol dire. Qua adesso vi dico io cosa facciamo. Sì, ma ve lo dico, andiamo insieme. Ok, allora spiego brevemente in quale dei due workshop dovreste decidere dove andare. I will shortly explain how and who should go into one workshop or in the other one. Il primo workshop è dedicato alle imprese, quindi qui si fermano gli imprenditori, i potenziali imprenditori o chi rappresenta attività imprenditoriali. The first workshop that will remain in this room is mainly related to entrepreneurs, potential startups or representatives of enterprise. So I kindly invite all these people to remain here, and this is the biggest group that should be composed about 30 members. Ok? Quindi questo è il primo gruppo, vi prego di stare qui e poi su questo vi daremo le indicazioni. Il secondo gruppo invece seguirà il dottor Baiocchi, eccolo lì. Chi partecipa al secondo gruppo? Rappresentanti dei 4 paesi coinvolti più rappresentanti di eventuali enti locali, enti pubblici o parchi tecnologici presenti. The second workshop will mainly relate to public authorities and will be addressed mainly to representatives of technological parks, local regional authorities, and I need one representative for each project area. So one for Thessaloniki, one for Athens, one for Italy, one for Marseille, one for Spain. The observers coming from the national patent offices from Italy, Spain and Greece will kindly invited to participate to this latter workshop. E vi prego quindi di alzarvi e di seguire Francesco Baiocchi. Tutti gli altri, una volta che si sono allontanati quelli di questo gruppo, sono pregati di venire qui avanti. Non preoccupatevi, non vi interroghiamo, ma almeno così ci contiamo e vediamo quanti siamo. I kindly invite all the other remaining people to come here to sit in front of me, please. Don't worry, I don't ask anything to anybody. It's not okay. We will stay in touch. I will try to find a solution. Okay. All the other people, please come on.
questo workshop sarà in lingua italiana, tradotto in inglese per chi ovviamente non sa l'italiano. I kindly ask all people that doesn't understand Italian to come back to the translation service and take, if they don't have, the required tool. Allora, sopra la lingua ufficiale è l'inglese, però una persona di voi è opportuno che ci sia nel caso in cui ci fosse qualche incomprensione. L'altra invece rimane qui e farà il servizio di traduzione simultaneo, come ho appena detto. Sì. Grazie. Ho appena detto che chi non le ha vada a prendersele. Just one question. Who can't speak or understand Italian? Okay. Do you have the necessary tool to understand Italian? Is it possible to have, they are available close to the door? Chi non sa l'italiano? Sorry. Chi non lo sa? No, ho chiesto il contrario, ho detto chi non sa parlare italiano. Who cannot speak Italian? Uno. Okay. You are okay because I saw that you have. Do you have the necessary? You understand Italian? No, not you. Behind you. Do you understand Italian? Can you take? Okay. You have. Okay. Just to help you. Elisa, can you come here, please? Second question, who of you filled in the questionnaire? The AIDA Light questionnaire was filled in by whom? Don't be shy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 cases. So my suggestion is we will keep the group all together. We will start from the 7 cases we have, and we will try to develop a discussion considering the single cases we have. We will put in the... Sì, scusate. Allora, siccome ne abbiamo... As we only have 7 forms, and there are a bit more of you, we will have one group all together using the filled-in forms. I promise you we won't ask you confidential information or personal information. We will try to use those questionnaires, those surveys, to involve all the others. Allora, intanto mentre recuperiamo... We'll have
we'll talk about some data for those who filled in this form. I just wanted to understand one index. Did you find it simple in terms of efficiency to understand if the company understood the importance of the use of intellectual property rights according to the project we are willing to implement? I understand this question is more addressed to those who filled in the survey, but I need to understand this point. Sorry, but we cannot hear questions from the public. Okay. Prego. I vari collegamenti. Ok, quindi da punto di vista il vostro collega diceva Your colleague was saying that some terms were not so familiar, which is why a glossary may be useful. And on the as a second point, the opportunity to reflect. Starting from the survey example, we can say that introducing a methodology through which discussing the terms is not easy. As I told you at the beginning, each case is different. There might be general rules. We might discuss on the definition of brand, know-how, patent, industrial application, but each case is different. And not all general rules are suitable to your specific case. So working in a workshop of this kind cannot be satisfying for the specific case, but it is an opportunity to exchange opinions, to understand in deep intellectual property. And what about the application of the form? Ok, quindi per la traduzione eventualmente a negative answer doesn't necessarily mean we do not use a specific instrument. It may mean that we do know that instrument. In your opinion, what kind of result, what kind of information, additional informations did you gather during when you were filling it in? With regards terminology and specific terms, we acquired additional information. Perfetto. Allora, noi vi abbiamo distribuito 4 piccoli volumi. We distributed 4 small guides, brief guides, about industrial property, a manual of intellectual property, another manual regarding licensing, and another about information in the IP sector. These brief guides were not developed on the basis of a general view of the titles of IP. We, on the contrary, tried to understand the typical questions which users should face
before starting a project, any kind of project, which is why today's workshop, with the time we have available, aims at showing you the situation, the typical situations which we normally have to tackle, and this is what we found out in our experience in the Venice area. And I'm sure you will find some similarities with your specific case, especially for those who ask our support in a pre-use situation. Maybe companies using a specific denomination, commercializing a specific product, but without considering the need to safeguard all this. So the first question, the first level of request we receive is mainly related to the trademark. We have different businesses here, but how many of you have a trademark, a registered trademark? The percentage is quite low, considering you are all entrepreneurs. At least 90% of you should have raised this hand, because the brand of the enterprise, of the brand of your products, is what distinguishes you from the rest of the market. We cannot think of being different and reaching the final consumer without a trademark, especially if working at national, regional or international level. The trademark, the brand, should be tackled from the point of view of its strength. And this is something which you will never find on the code of intellectual property. What is the strength of your brand? Let's make an example. Maybe we want to buy clothes, and I tell you to buy Gas clothes. Is this a strong brand? Probably Gas is an important name in Italy, but maybe less abroad. But this is quite strong because the name is far away from the product description. We want to commercialize jeans, and calling them just jeans, if we produce jeans, the market will be divided in two. There won't be a specific link with my company. But if the brand is Gas or Wrangler, we make a different choice, because it is a more emotional choice related to the brand through which we commercialize our product, which is why choosing the brand name, we must choose a name which is not representative of what we do. If the name involves a description of what we do, it won't be strong. Let's suppose a customer Googles the name of our company or the product we make. The brand name makes a big difference. We have to register our trademark, our brand, but it must be very strong. It must make a difference. The difference depends on the name we choose. If the name describes the product, it won't be strong. If the name of my brand is far away from what I do,
there must be an eye on third parties' rights. We must be sure our brand name doesn't breach third parties' rights. If the brand name doesn't describe the product, it will be more difficult for others to use the same name and register it. Have you ever used a brand name which was already used by others? When choosing the brand name and checking and researching about this name, we find out that in many cases the brand name has already been used. And when we already produce materials, packaging, leaflets, we face a loss caused by the investments which were carried out on that brand. Otherwise, carrying on with that name would mean a loss, once again, caused by a legal action for counterfeiting. So, in the strategical assessment, we should choose, or we should assess, the distinguishing features of our brand. We need to consider if it is descriptive or not. And in case it is not, we might consider registration. Moreover, a brand is territorial. If it is deposited in Italy, France, or Greece, we will ask for an Italian brand. A product circulating only at territorial level is now quite rare. So we should think about having a registered brand, at least for the Italian territory or European territory. In that case, we should consider the member countries, and we should aim at a safety margin. So, some strategies are to be set up to reinforce, to strengthen the communication strategy. A brand lasts for 10 years, it can be renewed for 10 more years, and it will influence the life of our product. Once it is deposited, we must be active in safeguarding our brand, which is why, for example, the National Patent or Trademark Office can play a fundamental role. They should inform us that each company has to safeguard its own brand, checking if the brand is not used unfairly by third parties. We have a responsibility, without which a distinguishing instrument will be missing. Have you got any questions about it? Yes, I have a question. Two questions. The first one, if I register AC brands, so it is valid for 27, 28 countries of the economic countries, and each of these countries is present a similar brand or trademark, this can or could cause
a legal activity against myself. Who established first? Who deposited for the first the trademark? So what it is important is the one who is for the first one to deposit the mark. So when I apply for the mark today, for example, in Belgium, and we got a similar trademark or brand, the owner of this brand in Belgium has the right to claim according to the fact that he has deposited the brand for the first time. So I will choose those countries who didn't have this brand. So it is important to know very well all the scenario in order to avoid me to run into these obstacles. And so if I know that, for example, in Belgium or in other countries, this brand already existed, so this avoid me to make some mistakes. And another question, this characteristics of similarity is just valid inside one sector? That is, if I register, for example, my brand in an automotive sector and in the textile sector at the same time, do they collide, these two brands? No, the owners of the textile brand who can see this brand, the same brand in the textile sector, can go to the tribunal, and so it will be a European organization which will decide which kind brands will win. For example, the law provides for it is the law which provides the different kind of marks which can be accepted in order to avoid that the consumer may choose the right brand. Is there another question? If, for example, I wrongly register a mark or a brand which is similar to another brand with another EU member of the Economic Union, but which has registered this brand only in its country, automatically this brand of that national mark has the right to oppose. Otherwise, the brand can be allowed, but the opposition can be brought in 3 months. If within these 3 months this mark, this brand is not opposed, otherwise you have just to go to higher level of judgment. But if you are the owner of a national brand, according to that particular brand registered in that particular country, you can just oppose. The deposit give me the precise moment in which I can understand that the brand is registered, not the creation. Sì.
proposita un altro. Posso far vedere che la creazione è avvenuta nel 2013? No, in questo caso eventualmente può mostrare. You can also show that you have used in advance this brand, but you cannot have the right only for the reason that you have just thought about this brand. So it is not just the creation, but when you deposit the brand that you have the right to oppose your right. Parlerò in inglese. Very brief. I'm coming from Greece. I'm a CEO and co-founder of Green Evolution, which is a company related with energy and environment and carbon finance. The question about trademarks is the following. We have generated a brand specific for certification in carbon products related for carbon footprint, carbon neutral products, carbon neutral websites. The problem with this section, energy and carbon, is that there is a specific, a dominant element, which is carbon. So after 2 years of the register of our brand name, we have, let's say, a kind of issue, a law issue from a huge company from England about part of our brand. I don't worry about this because we have, I think we are in secure position, but the question is, in such case where, let's say, the market itself has a dominant element which is a kind that everyone can find, this energy, carbon, whatever is that. Yeah. What is the position and the It's what what we I have to do? It's could you sì, chiedo scusa. Okay, the case of your Greek colleague is that they've got a brand. CEO? Sì, ok. Non si capisce, non si sente. Ok, which kind of products? Che tipo di prodotto? Tipo di Activity. So it's not a product, it's an activity. è una quindi non è un prodotto. Il caso È CO2. Okay. your colleague is about CO2 and they deals with the certification as activities and they found an English competitors using carbon dioxide is the carbon non si sente il microfono per cortesia perché non si sente. I'm not a legal advisor. Non sono un consulente legale, Ma sono un tecnico documentario. legale. D'accordo. I don't agree because both you use very known words and so you are authorized to use them. Unlikely if you use the CO2 and someone else use another symbol, it is true, they are similar, but as far as its use is concerned, you are using it in a different way. Indication we gave on general words are always referred to activity, because if you say I'm producing shoes and I use CO2,
efficient. It's very distinctive because shoes are very distinctive and they have nothing to do with the CO2. Or you can also say that the production of that particular shoe has a low level of carbon dioxide consumption. But as far as is concerned, the environmental impact is not so distinctive. This does not mean that you cannot use it, but this means that a lot of people may use it. It depends on what you do. Maybe I can use it, but I cannot use it in an exclusive way. You don't have the exclusivity to use it. Don't pretend. Okay. Yes, sorry, I'm not an entrepreneur. Non sono Thessaloniki Chamber. Just want to intervene in my not colleague anyway, my Greek fellow, and use my legal capacity because I'm the lawyer in the chamber, just to say that since, and this is of course generally for everybody here, okay, since you fill in the one of the categories that are verified through the convention in the European Union, and you enter the brand name or the trademark, and if this is ratified, you are 90% okay. Yeah. Because of course in big sectors like energy, tourism, transport, I mean you can find a million transport saying I am Venezia Transport Company, I am Thessaloniki Transport Company, okay. All of them are brand names and trademarks. So if you enter and this brand name or trademark is ratified, initially as a template, you don't have a problem. Okay, that's my answer. Yeah, sì, giustamente la considerazione che voleva portare il collega che è partner. Of course, it is true that when I use these general terms, maybe I don't have many problems in register the markets. But when I use the distinctive marks, the distinctive brands, this is another consideration that I have to take into consideration. But I have also to be aware that I may have some other competitors that use the same brands. Awareness is a key term that we use because I have to realize that I can have some obstacles in my way. Unfortunately, we ask very often which are the obstacles and at what point this obstacle can be in our way. But when we realize these obstacles, it's usually too late. There are a lot of cases of companies that realize this and register the brand, the trade brand, when it is too late, and they realize that foreign competitors can enter Italy with the same brands. And so to show that you have a right, you have a sort of preliminary right. But the unfair competition is very painful for an economic point of view instead of preliminary inquiries. One point is that something that we did when we start our company, which is not, let's say, something that I proposed to you, that
one of my partners is a law firm. So I have, let's say, the discussion about this, everything inside my company. So that's why I'm feeling secure. The second one is very interesting that there are a lot of big companies that they produce this kind of situations. I mean, they give this kind of decision in companies which deals with IPs, going around Europe and world, searching about this kind of stuff and trying to make a pushing to them to withdraw the brands. So this is our point of view. And the interesting thing is that let's say the action to us is not from our, let's say, section, energy or environment. It's from another section. So it's different sector. It's different sector. It's not in energy, nothing. So that's why I'm saying we have to be very careful, but also to be very, let's say, confident about what we are producing, because we have to very, let's say, confident with our product. That's Thanks. Thank you. Ok. Sì, no, solo per abbinare uno spunto, in termini di strategia aziendale, visto che c'è il focus sulla proprietà intellettuale, i ragionamenti paralleli with regards parallel concepts with regards brands in the international markets, we should check the different aspects and therefore choose the best instrument to approach a target market. This strategy may involve considering using an agent, a distributor, if you want to use a direct sale approach, or if we need other solutions according to what we do. All these considerations require the need to safeguard our brand and our dominion. These are just some hints to assess the company strategy in the different stages. Yes, your colleagues' idea is also very interesting. When you are in a starting up phase, it may be interesting to identify the competences which enable us to interpret the scenario. We sometimes try to have inside your company a person working in this field, in the IP sector, and having the sufficient knowledge to support you in this. It may be a paradox, but as patent library, the goal of my office is to transfer to companies knowledge, know-how in terms of IP. We may support you looking for documents or analyzing data, but you should have in your company some competencies related to intellectual property and regarding the intangible assets. You may have no intangible assets. You may think you have no intangible assets, but you may find out that you have a very high technical know-how, a very high communication skill, and a solid sales network. And this may be a value. So we are not considering, or we're not supposing that we do not have the right instruments, but being aware of all these values, we might accelerate the processes without using external resources which not always are able to understand your business, as each case is different.
There are some general rules, but each case is a specific case. A very short question. The pre-use. What kind of rights can we access to with the pre-use? Let's suppose I have been using a specific brand for 10 years with a first level dominion. The brand is quite well known on a national level, and all of a sudden, a brand with like mine, like ours, is registered in France. Well, the pre-use is important, but we have to demonstrate, we have to strongly demonstrate the pre-use. We need documents, we should show that it is not limited to a territorial area, but we must prove it is a well-known brand. So pre-use provides us the right to continue its use within the limits with which I've been using it so far. So, if we work locally, we must consider that our brand has a value and it can be used locally, not in other areas. So we should set the starting point in order to reduce time waste and resource waste. The dominion is also referred to in our code as something in which we can use different brands. Sì, nel caso di un marchio, come aveva detto lei prima, forte, quindi staccato dal prodotto, dal servizio. Immaginiamo che magari molti di noi qua avranno delle aziende molto piccole. Sì. Come facciamo piuttosto a monitorare Allora, il fatto, perché non è che noi possiamo magari star là a vedere cosa è registrato ogni giorno. allora, ci sono degli strumenti pubblici di consultazione, per esempio alcuni un po' meno, glielo dico da tecnico documentalista, poco affidabili. Il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la dottoressa Delfino non è qui, ok, non è molto affidabile, però è una fonte accessibile. Il sito dell'OAMI, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, è liberamente e pubblicamente accessibile. Otranto Ancona Milano Imola.europa.eu. È l'ente che gestisce la registrazione del marchio comunitario e pubblica regolarmente le domande in fase di registrazione e le domande concesse. Anche questa è un'ottima finestra di verifica. Il terzo livello sono poi i marchi internazionali che stanno per essere trasferiti in Italia. L'ente competente è il World Intellectual Property Organization di Ginevra. Il sito è wipo.int, international, e anche qui c'è un registro, quindi un fai da te del monitoraggio è possibile, è più un fai da te della verifica identica. In alternativa servizi come Treviso Tecnologia, ma anche altre realtà, la stessa Camera di Venezia attraverso il suo ufficio brevetti e marchi, è possibile attivare quello che noi chiamiamo monitoraggio, cioè non andiamo a cercare esclusivamente l'identità, ma anche le similitudini fonetiche o logiche e altro. Però sono i casi in cui noi diciamo con chi facciamo i servizi di monitoraggio, con chi ha deciso di dare all'esterno questa attività, ma nulla toglie che esistano queste tre fonti pubbliche in cui posso inserire il mio marchio identico e vedere se prima e dopo di me qualcuno ha provveduto a registrarlo. Quindi ci sono fonti pubbliche accessibili. L'importante è sapere che ci sono e anche questo fa parte della consapevolezza.
questi sono i 3 registri che hanno validità nel territorio, quindi esistono altre fonti, ma non sono le fonti ufficiali. Assolutamente i motori di ricerca sono utili, ma per esempio se io non trovo qualcosa nel motore di ricerca non significa che non sia nei registri, perché i motori non vanno ad agire sui registri. Quindi queste sono le 3 fonti pubbliche e ufficiali e autorevoli per la registrazione del marchio, in Italia ovviamente. Poi se sono in Spagna devo verificare il registro spagnolo e le altre 2, se sono in Grecia dovrò verificare il registro greco e le altre 2 e via dicendo. Sì, ecco, nell'ottica di prendere le decisioni più opportune, e parlo di start-up, dove i soldi per definizione sono pochi, allora uno gli viene in mente subito, ma quanto costa? No? Ecco, un'indicazione per completare la divulgazione su questo aspetto. Secondo me il tema, un ordine di grandezza dei costi lei legati chiede delle tasse o del domandarsi prima? Un po' di tutta la fase. Allora, sì, perché poi se no si scopre che uno dice ci sono pochi marchi depositati perché uno ha sempre pensato che i costi dietro fossero elevati. Allora, per quanto riguarda la ricerca dello scenario, premesso che non è assolutamente una fase obbligatoria, è nostro compito, così come condividiamo con la Camera di Venezia, quello di rendere il più possibile accessibile questo tipo di informazioni, con elevata competenza, perché gli investimenti che noi facciamo per essere documentalisti non sono da poco, ma per dirle un monitoraggio per verificare se un marchio è distintivo in Italia costa un'impresa di Treviso 35 euro più IVA. Okay, questo è l'ordine di grandezza. Parliamo di tasse. Un marchio nazionale italiano per una classe, per esempio 25 abbigliamento, per 10 anni costa 101 euro. Per 10 anni non devo nulla. Un marchio comunitario per 3 classi, perché prevede un'unica tassa fino a 3 classi, comporta il pagamento di 900 euro. Però ritorno al discorso che le facevo prima, e questo perché me lo dicono i miei clienti. Gli è costato molto di più ritirare tutto dal mercato che spendere quei 900 euro per il marchio comunitario. Quindi l'obiettivo di studiare lo scenario non è tanto per giustificare la spesa della tassa, è per evitare il dopo, questo sì. Però l'ordine di grandezza è questo. Ok. Voleva fare una domanda? No? Ok. Prego. Io ogni tanto chiedo lo spunto per la strategia, per esempio su questo, dopo lascio la parola. We were talking about the market access strategy. Anytime we are tackling a new market, and in case our brand can be easily replaced by other brands, we risk to lose market shares. My question was simpler. Is there a time frame in which we can use in which we use the brand of a third party, for example, let's say for 5 years? Can we ask for a refund? Who started first? Is it still relevant after many years? According to Italian legislation, which should start as soon as possible to demonstrate our brand is being violated. The later the competent body is informed, the later the violation will not be considered so serious. It's as if we find thieves in our house and we call the police after a few months,
as if we didn't care too much about what was taken from us. There is a kind of awareness. We may want to act as soon as we find out. So we need to understand how to handle the different situations. We do not need necessarily to be aggressive. We have two examples. One had registered the trademark and the other one had deposited it immediately after. They became partners of the same project because the owner of the brand identified a potential distributor in a market which he didn't reached yet. So this is the project of open innovation, because we need to find out reasonable solutions leading to sharing IP titles. As it happens in our area here, especially in the wine industry, there may be two companies with the same surname. What happens if we use the surname of the other company? What happens if we use the surname as a brand? No, it shouldn't be a problem. And it is not an issue of unfair competitiveness, unfair competition. For example, we have an agro-food company and I don't know if I can mention it, but it is a very interesting case. It is the same family, the grandfather is the same, but the family carried on the business in a different way. In Venice, especially in the St. Mark's Square area, many shopkeepers thought that many Americans buying different objects are looking for serious websites. We didn't know anything about it, and tour operators told us that Americans buy Murano glass objects more easily. So another legal action took place together with Promovetro, because the national law does not allow the use of the Chamber of Commerce name. It is a kind of a public brand enabling chambers of commerce to be called that way, which is why the logo of the Chamber of Commerce cannot be used to guarantee the seriousness of a shop or of a product. So they went to court, and the judge said that it was possible. And what is wrong with it? I was there supporting the Chamber of Commerce, and I believed this shopkeeper. He was extremely convinced he was not doing anything bad. He felt protected by the Chamber of Commerce because he's probably a straightforward person. So we knew that the Chamber of Commerce cannot authorize the use of any brand name to guarantee seriousness. We can't do that, otherwise we believe a collective brand
or those who will participate to a brand. We have this brand, Camera di Commercio Garanzia del Consumatore, and we do it meeting the national standards. So we can have a logo which we enable companies to use if they respect, if they meet specific standards. Ignorance is the worst enemy of enterprises. Sometimes forms of unfair competition, forms of confusion are carried out without having a fair knowledge, a good knowledge of the law. So, I did some research and I find out that those who are copied are sometimes happy to be copied because they think they are good. And I think you agree with me about it. Sì, quindi torniamo Sì. Okay. Quindi torniamo su un altro concetto che per noi è fondamentale, di nuovo sulla consapevolezza, perché come diceva l'avvocato Feltrin, anche la consapevolezza di agire in per una strategia di rischio, ovvero ho constatato che potrei essere chiamato a rispondere di coppia, ma almeno ne sono consapevole, valuto con un certo margine di rischio la mia strategia, valuto i pro e i contro e proseguo. Nessuno di noi, né in termini di operatori né altro, dirà di non fare qualcosa, ma dirà i dettagli che sono a sfavore di una particolare strategia, i rischi che potrebbero trovarsi sulla strada percorsa e quindi considerare il più presto possibile delle strategie alternative. Tornando sull'aspetto dei costi, che capisco che sono comunque che vanno assolutamente considerati, io mi sono anche resa conto però che, un po' perché ci sono anche qui dei falsi miti, raramente un'impresa, specie nell'avvio di attività, valuta una parte del suo budget per quello che è l'enforcement, quindi la difesa e comunque la costruzione di una strategia di difesa dei propri titoli. Spesso poi si trova a spendere molto perché deve fare una cosa che non aveva comunque valutato in termini di budget. Ricordo comunque che esistono ancora una dotazione del Ministero dello Sviluppo Economico che in sostanza mi finanzia a fondo perduto l'internazionalizzazione di marchio, quindi di quei 900 di cui le parlavo per esempio a livello comunitario rientro fino all'80% di quella risorsa investita. Quindi voglio dire, il nostro compito a volte è anche, una volta definita la strategia, capire come si potrebbe accedere a dei fondi pubblici o in altri casi ci è capitato come riuscire a comunicare all'investitore privato il valore del proprio progetto, perché non dimentichiamoci che esiste il finanziamento pubblico, esistono le banche che anche loro hanno poca consapevolezza dei titoli di proprietà industriale, specie nella valutazione, ma esistono anche investitori privati che in un certo senso devono essere convinti della distintività del progetto su cui vanno a investire. Se io arrivo a chiedere un finanziamento o una partecipazione a un progetto, ma arrivo senza una difesa di quello che sarà il mio brand, senza un obiettivo anche in termini di budget di quello che potrebbe essere la costruzione, ci si dimostra quasi deboli e quindi esposti al rischio da quel punto di vista. Mi sottolineava che mancava poco, però se voi osservate, se voi aveste sotto mano cosa fare e cosa non fare, stiamo praticamente ripercorrendo la strada del cosa fare e cosa non fare del marchio. Come vi dicevo, il piccolo volume è stato fatto proprio sulla base della raccolta delle nostre esperienze, delle domande che ci vengono quotidianamente fatte. Quello che stiamo facendo qui insieme è una simulazione fondamentalmente, non è un incontro a uno, ma è quello che facciamo negli incontri individuali con le imprese, quindi discutiamo
del loro marchio, della loro caratteristica, del loro mercato di riferimento, e invitiamo per esempio a ragionare nei prossimi 5 anni, perché molti dicono ok, io voglio depositare solo in Italia, però esiste un meccanismo tale per cui ho la possibilità di estendere il mio marchio all'estero rivendicando la mia origine zero, no? E questo però è una decisione che va presa entro 6 mesi. Quindi a volte nel depositare un marchio sollecitiamo un ragionamento felice dei prossimi 5 anni per immaginarsi in un mercato che non è solo quello italiano ma anche diciamo internazionale, in modo tale da cominciare già a porre quelle basi che poi mi consentiranno di arrivare nel mercato di mio interesse ma già con le spalle solide, già col mio marchio. Spesso andare a decidere di volere il marchio perché si è aperta un'opportunità negli Stati Uniti e predisporre tutto, compresi gli accordi commerciali, e poi scoprire che io non posso entrare negli Stati Uniti perché quel marchio c'è, diciamo che fa scricchiolare quantomeno diciamo, la fluidità del mio business. Mette un momento di crisi perché va valutato un piano B. Altro grande tema è l'innovazione tecnologica. Un punto che vorrei condividere con voi, che io ho fatto mio, non è mio, ma ho fatto molto mio, è: innovazione non significa brevetto. Non è vero che tutelare l'innovazione passa necessariamente attraverso la brevettazione. Primo, perché c'è qualcosa di non brevettabile, come ad esempio tutto quello che riguarda il mondo web, il software, i metodi di business. Quell'esempio che vi abbiamo riportato stamane di quell'azienda che fa il suo business attraverso un accordo con un consorzio e quindi il suo vantaggio è nell'avere l'accordo col consorzio e distribuire i vetri di Murano online però che gli garantisce questo tipo di novità, di innovazione per l'accordo col consorzio, non è brevettabile in Europa. Potrebbe esserlo negli Stati Uniti, ma in Europa no. Quindi innanzitutto, ripeto, c'è qualcosa che non può essere brevettato, ma non significa che non sia innovativo, ok? Secondo, non tutti i brevetti che vengono depositati corrispondono a qualcosa di nuovo e di inventivo, perché io propongo una domanda di brevetto, ma non è detto che poi questa domanda di brevetto abbia in sé i requisiti di novità, attività inventiva. Potrei usarlo strategicamente. E viene fatto ed è legittimo. Per 18 mesi godo del periodo di segretezza, posso scrivere patent pending, perché oggettivamente è una domanda di brevetto, ma so già che non andrò mai all'attacco del mio competitor perché è chiaro che io non ho uno strumento difendibile. Il terzo requisito, la terza considerazione che voglio fare è che un brevetto, una domanda di brevetto, nulla mi dice sull'applicabilità e la possibilità di inserire nel mercato quel prodotto. Al nostro interno, il nostro settore si occupa anche di normativa tecnica e quindi ci rendiamo sempre più conto che chi progetta dimentica quella parte di concessione che è la normativa tecnica, tale per cui arriva a progettare un prodotto che alla fine non puoi mettere nel mercato perché non risponde alla normativa richiesta. Nel brevettare, nel proporre la domanda di brevetto, non si è chiamati, gli esaminatori non sono chiamati a vedere se c'è questa rispondenza alle norme. È una mia responsabilità in quanto immetto il prodotto nel mercato. Quindi se è dannoso, se viola una direttiva o quant'altro, non verrà mai dichiarato. Allora anche qui come posso rendermi conto rispetto a un progetto potenzialmente innovativo, come posso difenderlo? Uno strumento è lo studio dello scenario in termini brevettuali e qui rientriamo nel servizio offerto attraverso, che continueremo a offrire, non è che viene chiuso perché finirà il progetto, ma proprio perché ci siamo testati anche su questo. Utilizzare la documentazione brevettuale non per brevettare necessariamente, ma per capire come strategicamente potrei tutelare quel mio aspetto caratteristico se la mia caratteristica è l'innovazione tecnologica. I casi felici, in questo caso, diversi dallo standard, sono stati proprio quei casi in cui constatavo che oggettivamente non avevo la novità né l'attività inventiva, ma non mi fermavo lì, nel senso che piuttosto che buttare tutte le risorse sostenute per raggiungere un obiettivo, individuavo chi detiene quella tecnologia e ha un brevetto ovviamente valido, solido, e mi accordo per averlo in licenza.
La licenza è godere dei diritti esclusivi tanto quanto il titolare di quei diritti. Perché a volte conviene? Perché vi ricordo la frase che vi dicevo stamattina, ma lo viviamo anche noi sulla nostra pelle. Per esempio, puntualmente ci arrivano gli utenti e constatano attraverso il nostro servizio che oggettivamente non possono gestire in maniera esclusiva il loro prodotto, ma hanno già per esempio investito in stampi, e lo stampo al momento è, diciamo, l'investimento più oneroso per chi deve comunque realizzare dei prodotti anche in serie. Quell'investimento nella realizzazione dello stampo, ove poi ho scoperto che il prodotto non lo posso fare perché è tutelato e comunque è valido il brevetto, nessuno mi restituirà quell'investimento. E allora a quel punto cosa faccio? Lo vendo lo stesso rischiando? È una scelta. Può essere che il titolare di quel brevetto non si renda mai conto che qualcuno lo sta violando il suo prodotto, però deve essere una scelta consapevole, nella consapevolezza che potrebbe succedere qualcosa. Oppure valuto un'acquisizione da parte, constato che c'è un monopolio e cerco di acquisire lo stesso diritto attraverso la licenza. Noi non abbiamo molto la cultura né del licensing in né del licensing out. Io ho molti clienti con dei brevetti meravigliosi ma che se li tengono ad uno stretto, mentre potrebbe essere un'opportunità quella di immettere il brevetto, non tanto il prodotto brevettato, ma quanto è stato brevettato in circolazione, per vedere se ci sono altre opportunità di business a costo zero, perché in fondo è un'offerta di tecnologia di cui potrei parallelamente vivere in termini di royalty. Quindi anche qui il nostro lavoro in termini di valutazione degli asset è capire lo scenario, capire come muoversi e valutare quale sia strategicamente la miglior strada percorribile. Dopodiché ci si augura di avere le condizioni per la brevettazione, quindi si fa il deposito di brevetto. Anche qui le scelte devono essere molto veloci, hanno una tempistica. Io posso estendere la mia domanda di brevetto all'estero entro e non oltre 12 mesi dalla data di deposito. Il brevetto non mi dà il tempo di valutare con calma il mercato, devo essere un po' visionario e devo avere il coraggio di praticamente molto velocemente di fare un'estensione. Ok? Una domanda di estensione. Se io non faccio questa domanda, non significa che all'estero qualcuno non potrò, scusatemi, più riprendermi quel diritto e rifarlo vivere successivamente, perché all'estero sarà libero mercato. Ok? Anche qui le In this case, time frame is also important. We should not introduce into the market the product before the date of deposit. I can assure you that there are cases of products working perfectly. We've been selling it for 2 years and we want to patent it. We can't do that. We missed our opportunity. Because in this case, a very fast and strategic view of what we have to do to safeguard it is needed. In this case, we can safeguard design. We're not talking about technology, but how it appears. For example, a bottle or items with no specific aesthetic features. This is the only case in which we do not miss the opportunity within a year to register the product. When we introduced an object in the market, for example, the companies which participated to the project, we can access to a community design, not registered community design, involving all European countries, and we can enjoy this right.
So in case of problems, we can register the product, and from an economical point of view, is not so costly. It only costs 350 euros for a 5-year period. That enables us to safeguard our product. We're also influenced by many figures which are not false, but they are not specific for our case. When we hear a patent costed 100,000 euros, yes, we can spend 100,000 euros, but it depends on how many countries the product will be distributed. And it depends on the resources we employed. So please do not be scared about the figures you hear. We don't want our product or our rights to be infringed. Therefore, the project of this goal is an activity in which the Veneto region and the Patent and Trademark Office are willing to carry on. Therefore, the goal is to transfer to you all the skills, all the competencies to analyze the strategies to understand which is the best solution for your specific case and avoid a waste of money and resources, but on the contrary, aim at a specific development of your business. I concluded, and if you have any questions, I'll be glad to answer. Is a patent lasting for 20 years? Well, if it is an invention or if it is a utility model. Yes, it can last 20 years, but we have to pay a fee every year. Normally, it lasts 10 years. So a patent has a deadline, yes. And once it has expired, it can be reproduced. It is not a violation. It may be necessary to find out in the scenario the condition according to which we can't manage a brand on a monopoly basis. So no one can infringe our rights. As we have a document, an official document, demonstrating which the brand is not exclusive. A quick questions about brands. We talked about brands registration at Italian and European level. What about the world? Well, there isn't a single brand covering the whole world. There is a mechanism which is called the Madrid mechanism, covering a range of countries, which is quite wide, and it continues to grow. Some countries are not part of it yet because they didn't ratify agreements. For example, India is not in this mechanism. This doesn't mean we cannot we cannot claim a patent in India. But it means we should travel to India to carry out all the bureaucratic issues, or we should have a legal representative in the area. On the contrary, with the other countries, part of the Madrid mechanism, we can claim the patent from here. We encourage those who are interested in evaluating a new market
we encourage them to check the list of these countries to reflect on the potential registration in these countries. We usually provide a map, and we try to think about the different countries in which our product can be successful. I realize for the online world it is quite difficult, but there is a gap between safeguarding industrial property, that is brands and trademarks, requiring geographical limits, and the web world, which goes beyond all barriers, and we should try to find a compromise. We should try to compromise between the two worlds. And we are still dealing with fees for goods coming in or going out Europe. There are some technical norms which have not been harmonized yet. It is a work in progress, but all these aspects are to be checked, especially when we try to introduce our product in markets outside Europe. For example, this Food and Drug Administration in the United States cover almost all products, from glasses to food. But we should try to understand how goods are treated in each country, which are the custom rules, trade rules, trade policies. So it all has to do with the strategy to access the market. There are different aspects which are to be considered in the different operations according to the product, according to the country, and according to the target consumer, and according to agreements. So the aspects which are to be considered is the knowledge, the know-how, information, to have the awareness of what we have. Then a strategy shall be developed. Develop a business plan to gain credibility, specifying the most correct agreements to avoid rights infringement in a trade relations or through a partnership. So we have to establish specific rules, and these are all elements which can enable a business to start in a safe way. We don't want to leave anything to chance. We need an IP portfolio, knowing it and applying to it a management strategy is something which can lead us to positive results. In Veneto, 97.3% of enterprises are SMEs. So we should understand what these SMEs have to do. SMEs with less than 10 employees many times. So we need entrepreneurs to play a comprehensive role, which are able to manage its own company in a safe way through licenses or patents, and leaving the business to posterity. So keeping an eye
Having an eye for the entrepreneurial project is important. But our territory has still to understand it. Giving confidence to our business means receiving the confidence of our interlocutors at an international level, or other partners, or the bank, or customers. We need to believe in what we do. Allora, dipende se lei cambia la partita IVA o solo la ragione sociale. Potrebbe essere che viene cambiato l'una e l'altra. Allora, se nel momento in cui cambia la partita IVA si intende come trasferimento, cioè come se cambiasse il proprietario e quindi va trasferito il siamo una società di due fratelli, uno si ritira però non vuole che tu continui con la sua partita IVA. Ok, quindi si crea una nuova società. Okay. Sarebbe meglio, se possibile, trasferire il marchio alla nuova società, che la vecchia società trasferisca alla nuova società un marchio. Il socio te lo permette o no? Se il socio non me lo permette, i beni condivisi sono come in comunione dei beni, un matrimonio in comunione dei beni. Quando ci si ama va tutto bene, quando non ci si ama più diventa motivo di battaglia. Però ecco, non è che segua, cioè se si crea una nuova impresa, allora o lei deposita ex novo il marchio, però sa che c'è un marchio prima identico con un altro padrone, o se possibile trasferisce alla nuova impresa il marchio e quindi il marchio continua a vivere, continua a prendersi le sue date originali, ma nel corso ha cambiato padrone. Grazie. Niente. Prego. No, il marchio è rinnovabile per sempre e ha una durata decennale, cioè ogni 10 anni posso rinnovarlo, però vale, no, potrei rinnovarlo all'infinito. Chiedo Luisa, il gruppo di sopra, allora sta scendendo, perfetto, siamo tutti in perfetto orario. Grazie. Perché vogliamo cercare di far partire in orario chi deve tornare a casa e quindi essere all'aeroporto di Venezia per le 5, insomma ci vuole un po' di strada per il partenariato, è bene concludere. Noi vi ringraziamo tantissimo, spero che ci sia modo di cogliere anche le conclusioni dell'altro gruppo, adesso vedo se c'è il tempo, facciamo una valutazione. In ogni caso ringrazio tantissimo Elisa Toniolo perché veramente... in poco tempo è riuscita a dare proprio i punti, a unire i puntini dall'1 al 100 per dare un'idea di massima di cosa bisogna conoscere e ovviamente approfondire sui propri diritti di proprietà intellettuale. Il riferimento è sempre appunto sistema camerale, camere di commercio e loro aziende speciali, per cui se io rappresento in qualche modo la Camera di Commercio di Venezia, Elisa rappresenta il sistema camerale, Camera di Commercio di Treviso e azienda speciale come servizio appunto per l'innovazione, perché mi pare che ci sia l'ufficio marchi e brevetti in Camera di Commercio a Treviso, però questo tipo anche di ricerche, di analisi più approfondite sono svolte dall'azienda speciale che segue anche aspetti di trasferimento tecnologico, le normative tecniche, quindi ha un quadro e opera più direttamente anche sul fronte proprio delle aziende, insomma dei mercati. Bene, quindi insomma le informazioni sono a disposizione, contattate gli uffici e sarà insomma seguito anche il vostro caso. Intanto grazie a chi vuol fare una pausa, adesso aspettiamo gli altri, ma è una chiusura molto rapida, adesso che apriamo.